Sensex not only all-time high, India's earnings also is all-time high. That is, corporate India's profit is at all-time high. That's the market is at all-time high. Philosophically, approach consensus building is is essential for any policy implementation. Any big policy implementation, a national consensus. China, national consensus is given. Government solradhu consensus. Believe or trust அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா மைக்ரோ நம்பர்ஸ் ஆர் மோர் வேலிட் தென் த மேக்ரோ நம்பர்ஸ். நம்ம கண்ணு முன்னாடி பார்க்குற நிதர்சனம் அதுதான் உண்மை கிட்டத்தட்ட. அதுக்கு நம்ம நிறைய வேல்யூ தரணும். இப்போ டெம்பரரியாக என்ன ஆகுனா அவர் அப்சஷன், அஃப்கோர்ஸ் வேர்ல்ட்ஸ் அப்சஷன் வித் கோல்டு. ஐ ஒன்ட் சே இந்தியா வாஸ் ஆல்வேஸ் அப்சஸ்ட் வித் கோல்டு. இட்ஸ் நாட் சம்திங் நியூ. யூஎஸில் கன்சூமர் டெட் டு ஜிடிபி வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு. கடன் வாங்கி தான் அவங்களுக்கு செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் their asset side of their balance sheet is very rich because ஒரு generation of families have bought homes. So I would like to invite Mr. Anand Radhakrishnan. So please welcome sir. And in the fireside chat la moderator I would like to invite Mr. Nagappan, financial expert, onto the stage. Please welcome sir. ஸோ இவரை பற்றி தெரியாதவங்க இருக்க முடியாது. நிறைய டிவி சேனல்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிதி மேலாண்மை, பங்குச்சந்தை போன்ற பல்வேறு விவரங்கள் பற்றியும் முதலீடுகள் பற்றியும் பல்வேறு குறிப்புகளை மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பவர். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். ஸோ ஓவர் டு யூ சார். மேஜிக் மணி சம்மிட் 2026 இது வந்து இந்த நிகழ்ச்சி சென்னை மற்றும் அல்லாது அடுத்து கோயம்புத்தூர், மதுரை அந்த மாதிரி ஊரில் நடக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் இதற்கான ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்குது. மெனி பீப்புள் ஹவ் ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிங் இன் த மார்க்கெட்ஸ் அண்ட் தே ஹாவ் டு பி எஜுகேட்டட். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்ததுக்கு நன்றி. கார்த்தி பற்றி தெரிஞ்சவங்க தெரியும், அவர் அழைக்க மாட்டார் சார். 29th வரீங்க, அவ்வளோதான். என்னுடைய நண்பர் CKK சொன்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன், செல்லிங் அதெல்லாம் அவருக்கு ஒன்றும் சொல்லித்தர வேண்டாம். ஒன்லி கண்டிஷன் ஐ செட் வாஸ் தட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டாக். இது லாங் டைம் சின்ஸ் ஐ ஸ்டாப் டாக்கிங். நான் மேடையிலையோ பொது வெளியில் பேசுகிறத ரொம்ப குறைச்சிக்கிட்டேன். ஏன்னா மேடை கீழே இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டது நிறைய. ஸோ ஐ வாண்ட் ஸ்டில் லேர்ன் மோர். ஸோ ஐ தாட் தென் ஹீ கேம் அவுட் த சொல்யூஷன். திருவிளையாடல் படத்தில் சிவாஜியை தருமி கேள்வி கேட்குற மாதிரி. So here I am, and I have 3 questions, but first அதுக்கு முன்னால் ஒரு காமன் கொஸ்டின். ஐ திங்க் மெனி ஆஃப் அஸ் வில் ஹேவ் திஸ் கொஸ்டின். சென்செக்ஸ் 86,000, நிஃப்டி 26,000 ரெண்டுமே ஆல் டைம் ஹை. பட் நான் கையில் வச்சுருக்க ஃபண்டோ இல்லை ஸ்டாக்கோ இன்னும் ஆல் டைம் ஹைக்கு போதே. ஹவு டு ஐ ஹேண்டில் தட்? நான் ஜோக்காக சொல்லுவேன். சென்செக்ஸ் நாட் ஒன்லி ஆல்-டைம் ஹை இல்லை, இந்தியாவோட ஏர்னிங்ஸ் ஆல்சோ இஸ் ஆல்-டைம் ஹை. தட் இஸ் கார்ப்பரேட் இந்தியாவுடைய ப்ராஃபிட் இஸ் அட் ஆல்-டைம் ஹை. அதனால தான் மார்க்கெட் இஸ் அட் ஆல்-டைம் ஹை. கார்ப்பரேட் ப்ராஃபிட்ஸ் லோவாக இருந்து மார்க்கெட் ஹையாக ட்ரேட் ஆகுதுன்னா இட்ஸ் அனாமலி. That should not happen. Whereas today we are seeing all companies reporting reasonably good numbers. Not all companies, that's the problem. Maybe 80% of the companies are reporting good numbers. 20% of the companies have some challenges. They are going through some, not structural challenges, cyclical challenges. For example, maybe IT sector is a classic example. IT stocks peak 20 to 25% down. Market is at all-time high, but IT stocks are not at all-time high. Why? Because there is a huge question over the demand, IT sector, global demand for IT services, the AI, the new technologies. Second, regulatory challenges, where US visa, US administration's approach towards outsourcing. The stocks have gone through meaningful correction. This problem solved, fundamentally, if you ask me, is it a big problem? I feel it is not. But it is a problem that need to be solved. We will see a uptrend coming back into this sector. Same thing we can use in various other, wherever sector we analyze pannomna,
wherever the stocks have gone through some big correction, especially I see in mid caps and small capsல நிறைய 30-40% stocks விழுந்திருக்கு. Maybe the companies today temporarily the numbers are slightly below expectations. நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு விட குறைவாக அவங்களுடைய growth இருக்கலாம், ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இருக்கலாம், ஸ்டாக் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கலாம். அதனால ஸோ இது வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ரொம்ப நார்மல். இன்ஃபேக்ட் எல்லா கம்பெனியும் ஒரு சேர மூவ் பண்ணால் தான் அது ப்ராப்ளம். சம் கம்பெனிஸ் ஷுட் டெலிவர் குட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஸோ தட் யூ ஹாவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பை த கம்பெனிஸ் தட் ஆர் நாட் டூயிங் வெல் நவ் பட் வில் டூ வெல் in the future. Okay, I think that's a very interesting takeaway. When something is doing very well, try to book some partial profit and put the money into something which is not doing Corollary very well. is that. Correct. Because TCS 4,400 ரூபாய் இருந்தது last year. Now it is 3,000 or something. Infosys same way. 25% fall in such a blue chip companies. So I think once the visa issues and all resolve, probably this IT sector can look up. That's the reason. Now, coming to the first question, உங்கள் ஸ்லைடில் நீங்கள் 2007 சைனா எங்கே இருந்ததோ அந்த லெவலில் இப்போ இந்தியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க, பொருளாதார ரீதியாக வேரியஸ் மெட்ரிக்ஸ் அண்ட் பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ அப்படின்னா இன்னொரு 15 வருஷத்தில் அல்லது 20 வருஷத்தில் நம்ம அந்த லெவலுக்கு போயிடுவோமா அப்படிங்கிற ஒரு, ஐ மீன் எவ்ரிதிங் வாஸ் வெரி ரோசி when you look at it. But we do have இந்தியாவுக்கு என்ன மாதிரியான சேலஞ்ச், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய சேலஞ்சஸ் இங்கே இருக்குதா நான் நினைக்கிறேன். வாட் யூ ஃபீல் டு அச்சீவ் திஸ் வி ஹவ் டு ஓவர் கம் ஆல் தோஸ் சேலஞ்சஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே இருக்கக்கூடிய நேரேட்டிவ் செட் பண்ணுற மீடியாவிலேருந்து ஜுடிஷியரி, ஐ திங்க் லெஸ் செட் பெட்டர், ஒரு டெசிஷன் வர்றதுக்குள்ளே என்ன. ஸோ தேர் ஆர் வேரியஸ் அதர் விச் இஸ் யூனிக் டு இந்தியா தேன் சைனா. ஓகே, ஸோ do you really think that we will be able to overcome all these challenges? What kind of other challenges could be there? And, I have some other, as a corollary to this, I have one more question later. I'll ask about current account deficit and some data points which government is releasing. But, yeah. You know, philosophically, approach panna, consensus building is is essential for any policy implementation. Any big policy implementation ஒரு national consensus இருக்கணும். சைனாவில் national consensus is given. கவர்மெண்ட் சொல்கிறது தான் கன்சென்சஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் ஃபால்ஸ். இந்தியாவில் கன்சென்சஸ் பில்டிங் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் அண்ட் அதில் நமக்கு டைம் நிறையா வேஸ்ட் ஆகும் அண்ட் ஆல் தட் ஸ்டஃப். பட் இட் இஸ் வித்தவுட் தட் யூ கேனாட் மூவ் ஃபார்வர்ட். வித்தவுட் பில்டிங் தட் கன்சென்சஸ் it is very tough. People say it is, if you நீங்கள் நல்ல விஷயம் செய்தாலுமே மற்றவங்க ஒத்துக்கிட்டால் தான் அதை செய்ய முடியும். நான் நல்ல விஷயம் பண்ணுறேன், ஐ டோன்ட் நீட் த அப்ரூவல் ஆஃப் சம்ஒன் எல்ஸ் அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ் மேட்டரில் அது ஃபேமிலியில் மேபி இட் வில் ஒர்க் பட் நாட் இன் கண்ட்ரி லெவல். ஸோ தட் புட்ஸ் அஸ் இன் அ டிஸ்அட்வான்டேஜ். வி வில் ஆல்வேஸ் grow less than our potential. There was a time China was growing way faster than its potential. It was to grow at 6-7%, but it grew at 10% for 2 decades. India, maybe it can grow at 8, but we are growing at 6.5. This is a compromise of being a democracy. This disadvantage clear, but advantage is rapid growth phases, the people who are first in the queue benefit a lot. Lot of people get left out. Classic example வந்து கோவிட்லே பார்த்தோம்னா ஒரு big event நடக்குது. People who have wealth, who have the income, which does not get impacted, never got impacted by COVID, but people who did not have got impacted. So very fast changing environment, like the smart ones who are first to get into the queue, அவங்க வந்து நிறைய வின் பண்ணிடுவாங்க. Whereas in a more stable growth environment, like everyone will get an opportunity to participate in that growth. You won't get left behind. Whether it is in education, in job opportunity or business opportunity, okay, I was little late, but okay, it is not as if everything, the train has left the station. I can still board the growth train. அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் அது பாசிட்டிவாக தான் பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். நெகட்டிவாக பார்த்தோம்னா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். But the positive aspect is that
slower but more steadier growth benefits more people and broad bases the opportunity. Yeah, that I think we have seen it in the States. இது நம்ம எதுக்கு சொல்கிறேன், ஃபண்ட்ஸ்லேயுமே இப்படி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு கம்பெனி ஃபாஸ்ட் ரிட்டர்ன் முதல் வருஷமே கொடுத்துருச்சு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம், அதை விற்று தான் ஆகணும். இல்லை அடுத்த 5 வருஷம் அது ஸ்லோவாக ரிட்டர்ன் கொடுக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் இவ்வளோ ரிட்டர்ன் பண்ணேனே, அடுத்த 3-4 வருஷம் இவ்வளோ குறைவாக ரிட்டர்ன் இருக்குன்னு அதை பற்றி வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும். இதே சேம் ரிட்டர்ன் ஈக்குவலாக 5 வருஷம் பிரித்து கொடுத்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில். Psychology. We all wish we have that problem. But the next is again இது என்னுடைய follow-ups report. See, most of this data calculation and projections are all based on the data released by government or government departments. There is a challenge there, not only in India. US பார்த்தீங்கன்னா housing data preliminary estimate ஒன்று கொடுப்பாங்க, then next month ஒன்று வரும், then there will be revised estimate ஒன்று வரும், and there will be big difference sometimes. I have noticed it in housing data and certain other data. But inga, that is one challenge which we all face. Now, how do we go about calculating things based on the data released by them? One classic example is the difference between the IAP number and GDP. Last week, 8 core sectors of the data was the 4 core sectors performed very badly, negative growth. But today you see GDP is 8.2%, and luckily the nominal GDP, the gap is not big because of inflation, probably lower inflation. So how do you normalize this extreme like outlier or what do you call the deviation when you do these kind of calculations? Because adu one rendavathu current account deficit, just to quote an example that how this thing. See, we normally all the calculation is based on roughly about 1.5%. But October, if you look at it, it is a very big gap in October. $76 billion is an all-time high merchandise import, and thankfully it's mainly because of like you said, gold import has tripled. And then the second is the imports. Imports have gone up, exports have come down drastically to $34 billion, which is minus 12%, whereas export is 16% plus. So there is a gap of about 41. And many people say that it can go to 1.7 or 1.8%. So then the dollar, where will it be? So everything collapsed, imported inflation. How do you think that, see that? How do you see this? Okay. On your first question, how to reconcile the difference between மேக்ரோ நம்பர்ஸ்னு ஒரு நம்பர் சொல்கிறாங்க, ஜிடிபி நம்பர்ஸ் சொல்கிறாங்க, இன்ஃப்ளேஷன் நம்பர், நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது வேறு ஏதோ ஒரு நம்பர். இதுக்கும் எப்படி கோரிலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கோரிலேட் பண்ணணுமா, இல்லை பிட்வீன் த டூ வாட் வி ஷுட் பிலீவ் ஆர் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம்னா, மைக்ரோ நம்பர்ஸ் ஆர் மோர் வேலிட் தென் த மேக்ரோ நம்பர்ஸ். நம்ம கண்ணு முன்னாடி பார்க்குற நிதர்சனம் அதுதான் உண்மை கிட்டத்தட்ட. அதுக்கு நம்ம நிறைய வேல்யூ தரணும். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக சொல்கிறேன். இப்போ வாட் ஆர் த ஈஸியஸ்ட் வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு இந்த கண்ட்ரியில் க்ரோத் இருக்கா இல்லையா, அப்படி ஒரு செக்டரில் ஒரு க்ரோத் இருக்குது. இந்த செக்டரில் இருக்கிற கம்பெனி பார்க்குறோம், அந்த நம்பர்ஸ் ஆர் ஈஸிலி அவைலபிள். ஒரு பஜாஜ் ஆட்டோ, ஒரு டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் எவ்வளோ மோட்டார் சைக்கிள் விற்கிறாங்க மாதத்துக்கு, போன வருஷம் எவ்வளோ விற்றாங்க, இந்த வருஷம் எவ்வளோ விற்கிறாங்க, இயர் டு டேட் ஃபஸ்ட்டு 8 months ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இயர் 26 எவ்வளோ க்ரோத் காமி. சப்போஸ் தே சே volume has gone up by 8%. Which I'm one example. Similarly, let us say or a housing construction company. The number of millions of square feet I have sold. Casa Grande is going to list from Chennai. Suppose they are disclosing their numbers. So, one வருஷம் எவ்வளோ மில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட் விற்றோம், இந்த வருஷம் எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் விற்கிறோம், எவ்வளோ சேஞ்ச். These are all better indicators of growth, if you ask me. So GDP growth is nothing but aggregation of all this. அவங்களால ஃபுல்லாக அக்ரிகேட் பண்ண முடியாது. ஸோ தே பேசிஸ் ஆன் த சர்வே மெத்தடாலஜி, தே அக்ரிகேட். ஒரு சர்வே ஆஃப் சோ மெனி இண்டஸ்ட்ரீஸ், சோ மெனி கம்பெனிஸ், சோ மெனி இது அக்ரிகேட் பண்ணி நம்ம லெவலில் அதே கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது இன்வெஸ்டிங்கில் இது ஈஸியாக சொல்லுவாங்க. ஹவு டு ஃபைண்ட் விச் ப்ராடக்ட் இஸ் செல்லிங் வெரி வெல் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா, ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போய் ஒரு 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா, பீட்டர் லிஞ்ச்னு ஒரு
இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குரு இருந்தார். அவர் சொல்லுவார், நீங்கள் போய் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நின்று அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் யார் என்ன வாங்குறாங்க. அதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் விச் கம்பெனிஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் மோர் ப்ரிஃபர்ட். அதோட ரஃப் ஈக்குவலண்ட் தான் நான் சொல்கிறேன். ஆல்வேஸ் ட்ரஸ்ட் தி நம்பர்ஸ் விச் ஆர் மோர் பாட்டம் அப் தேன் தி டாப் டவுன். பிகாஸ் டாப் டவுனில் மெத்தடாலஜிஸ் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிடிபி டீஃப்ளேட்டருங்கிற ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. இப்போ இட் இஸ் வெரி லோ, மச் லோவர் தென் தி சிபிஐ ஆர் டபிள்யூபிஐ. ஸோ நாமினல் ஜிடிபி க்ரோத்துக்கும் ரியல் ஜிடிபி க்ரோத்துக்கு இருக்க கேப்பே ரொம்ப குறைவாயிடுச்சு. நார்மலாக அவ்வளோ இருக்காது. இதெல்லாம் அவங்களுடைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இது நிறைய சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க மெத்தடாலஜி. ஐ எம் நாட் சேயிங் எவ்ரி திங் இஸ் பேட், பட் இஃப் யூ ஹேவ் டு trust the numbers, trust always the bottom up number. Second, on the current account deficit, I gave some examples. China is current account surplus. Even a very rough equivalent, Tamil Nadu size ku oru country irukku, Vietnam. GDP of Vietnam is equal to GDP of Tamil Nadu. பாப்புலேஷனும் கிட்டத்தட்ட அதுமாரி இப்போ எல்லாமே. வியட்நாம் இஸ் எ கரண்ட் அக்கௌண்ட் சர்ப்ளஸ் கண்ட்ரி. They are able to export more than they import. Tamil Nadu cannot. It cannot. Though Tamil Nadu is good on manufacturing, on an overall basis, it will still be. If Tamil Nadu is a country, we will be a current account deficit per se. The reason is India has two idiosyncrasies. Energy is one, where we are externally dependent. And so we have to compensate for the energy import by finding something useful for the world to consume from us. China found a lot of things. India found one or two things. Software is one, healthcare products second. We have to find more. But I think necessity is the mother of invention, Gramari. Maybe the situation will come where India will lead in some sectors very globally, and it will help us to become current account surplus. I mean, even if it doesn't become surplus, it doesn't matter. At least it should be balanced. We should import as much as we export. அதுதான் அதோடைய அது பண்ணோம்னா நம்ம ப்ரெஷர் ஆன் ரூபி வில் ரெடியூஸ். இப்போ டெம்பரரியாக என்ன ஆகுனா அவர் அப்சஷன், அஃப்கோர்ஸ் வேர்ல்ட்ஸ் அப்சஷன் வித் கோல்ட். ஐ ஒன்ட் சே இந்தியா வாஸ் ஆல்வேஸ் அப்சஸ்ட் வித் கோல்ட். இட் இஸ் நாட் சம்திங் நியூ. Because we all thought it is going to give good returns. அதுக்காக வாங்கல. ஃபஸ்ட்டு it's a store of value. இப்போ லோயர் இன்கம்ல பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ பேங்க் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் மாதிரி கோல்டு வாங்கி வச்சுப்பாங்க. ஃபைனான்ஷியல் நீட் வரப்போ அதை போய் விற்றுட்டு they will use it for functions or medical expenses. But when they get the money, they will go and buy back the gold. So gold is used as a transaction currency, storage of value. Gold is also an indication of social stature, where they stand in the social hierarchy. So you'll wear it and show that I am slightly better than you, all that stuff. இப்போ என்ன problem is China has also started behaving like Indian consumers. In China, before they were not allowed to invest outside like Indians. So they were only investing in themselves. But the stock market or other markets are not well developed, so they were buying only real estate. So the real estate has become like a big bubble. So now they don't know what to do with it. So all the money that they are getting, they are buying a little bit of gold. China is today consuming a lot more gold. This is putting pressure on gold prices. And whereas our habits are old formed, we cannot stop from buying gold. அது நம்ம ஹேபிட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் கான்ஸ்டன்ட்லி அண்டர் ப்ரெஷர். கவர்மெண்ட் ட்ரை டு கம் அப் வித் ஒன் இன்னோவேட்டிவ் ஸ்கீம், கோல்டு லிங்க்டு டிவென்ச்சர்னு ஒரு 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 7 years பேக், மேபி 8 years பேக், 2015. அதில் அவங்க கைதான் ரொம்ப கடிபட்டுட்டாங்க. ஏன்னா அதில் 2% அவங்க கொடுத்தாங்க. ஆனால் 16% was the overall cost of that finance, because gold appreciated so much. So we have to find a solve for gold. I think the one solution could be lab-grown diamond. Mary, the gold is innovate. Then I think that will lead, because see, I see conflicting data between the current account deficit this thing and World Gold Council order Q3 report. If you look at it, current account deficit says that gold import has tripled in October. Okay, that is in October. Q3 report of World Gold Council says that
the jewelry buying has come down by 30% in India and 19% in China, in gold. So investment demand for gold has gone up. Correct. So now people are not buying in jewelry. They are buying in ETF. physical gold or ETFs. And they are saying anyway, up to a point only you can wear the jewelries. So if you decide to buy more gold, then you better to buy it as non-jewelry gold. I think that is what is happening. Probably, yeah, that's what is happening. So, you're talking about the consumption, formalization of economy, consumption theme, இதெல்லாம் is playing around. Now, if that is going to GDP improve பண்ணும், வளர்ச்சியை improve பண்ணும் அப்படின்னா, one question comes when I interact with some people, they say that, sir, எல்லாம் credit cardல வாங்குறாங்க, buy now, pay later. So, with so much of uncertainty in, AI coming in, taking up jobs, ஒரு threat, ஒரு பயம் இருக்கும் பொழுது, இந்த பக்கம் likely chances of NPAs going up in the future and consumption again coming down and the threat, is it not there? It is not there. It's கொஞ்சம் ஓவர் ப்ளோன் ரிஸ்க்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். எதனாலன்னா, இப்போ யூஎஸில் கன்சூமர் டெட் டு ஜிடிபி வந்து ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு. கடன் வாங்கி தான் அவங்களுக்கு செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் their asset side of their balance sheet is very rich because ஒரு generation of families have bought homes and bought more homes. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு வீடு வாங்கணுன்றது நெசசிட்டி கிடையாது. So now they are not spending money on mortgages as much as the earlier generation spent because housing stock creation has been very high and there is a wealth in that house which therefore they are not worried about spending. So even if they borrow money and spend also they have the confidence to repay it. இந்தியாவிலையும் என்ன நடக்குதுன்னா the tendency to own physical assets is coming down. அது நமக்கு தெரியாது, நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் கிளியராக அது தெரியுது. என்னோட டாட்டர்ட்டையோ சன் பேசணும்னா நமக்கு they are not interested in all this. They want to buy experiences. That is a standard. அவங்க லைன் சொல்லுவாங்க, we want to have experiences. I don't know what it is, but it is what it is. அதுக்கு வந்து they are willing to spend money. So instead of creating an asset and borrowing money for it, they are creating an experience and borrowing money for it. So இதில் வந்துட்டு இது எக்ஸ்பென்ஸ் மாதிரி ஆகிடுது. இதில் அசெட் க்ரியேட் ஆகுது. ஒரு வீடு வாங்கினோம்னா, ஒரு கார் வாங்கினோம்னா, பட் இதில் அசெட் க்ரியேட் ஆகல. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அசெட் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கணும், வேறு வழி இல்லை. No, probably. See, I was talking to one, taking a class for somebody in government department. So the lady was telling me, sir, நீங்கள் பணம் சேர்க்கணும்னு ரொம்ப சொல்கிறீங்க, எல்லாம் கரெக்டாக. My husband passed away 5 years back. நான் யாரோட ஹாலிடே போவேன். So they may be right. See, the younger generation of global citizens, they don't know where they will settle down. They don't want to buy house. இப்போ என்னோட ஜென்ரேஷன் இஎம்ஐ வீட்டுக்கு கட்டினதை வந்து இப்போ அவங்க எஸ்ஐபியா போட்டுட்டு இருக்காங்க. For the No, they are very sharp. I think they are not doing stupid or dumb things. நம்மளுடைய வேல்யூ பாயிண்டில் பார்க்குறோம். சார் அதே மென்ஷன் பண்ணார், உங்களுடைய வேல்யூஸ் வேறு ஆங்கிளில் பார்க்குறோம். From that thing, I think what they are doing is pretty explainable. நம்ம அக்ரி பண்ண மாட்டோம், பட் இட் இஸ் we can understand. இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஓவர் சார். ஒன் பர்சனல் கொஸ்டின், வாட் இஸ் யுவர் ஃபிட்னஸ் மந்த்ரா? I think to remain relaxed, not to get stressed, is ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆனால் சாப்பிடுவோம் நிறையா. அது மாதிரி நிறையா this value chain of stress is very harmful. So the easiest way to remain fit is to not to get stressed and find the lighter side of everything and enjoy that. Thank you. Thank you so much, sir. I would like to call upon Mr. V. Vijay Kumar, founder and MD, Zebo, to felicitate our guest. I would like to invite Mr. Vijay and Mr. Dinesh, creative producers, Magic 20 Tamil, for the felicitation. Please welcome onto the stage. Please welcome, sir. And first felicitation to Mr. Anand Radhakrishnan, MD, Sundaram Mutual Fund, by Mr. Vijay Kumar, founder and MD, Zebo.
Thank you, sir. Next felicitation to Mr. Nagappan by Mr. Vijay and Mr. Dinesh. Thank you, Mr. Anand Radhakrishnan, and thank you, Mr. Nagappan. So, ஒரு wonderful discussion. ஒரு சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அண்ட் முதலீடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எப்படியெல்லாம் நெக்ஸ்ட் லெவல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்ல இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. டைட்டில் ஸ்பான்சர் Zebo, AMC Partner Gold, ICICI Prudential Mutual Fund, Gold Sponsor Naturals, Chitra Coffee, Sigma Scanner, Supporting Partners GT Bharati, RON Manamas, Print Media Partner, Business Standard, Nanim Vigadan, Dinamalal Labam, Snacking Partner, Aladi Patian, Gifting Partner, 3D Selfie and Nirami, Stall Partner, Equitas Small Finance Bank, Smart Display Partner, The Future Wall, Outreach Partner, Tamil Preneur, Gifting Partner, Astra View.